So ito si Prince, nainggit din. Gusto rin magpa-UV. Oo, maganda eh. Good morning guys, back with our new episode. Today, magpapalinis tayo ng interior. Tatry natin yung bagong technology, yung sinasabi nila yung UV light daw. Since hindi ko pa masyadong napapalinis to si Biggie sa interior, or hindi pa siya nadi-deep clean, or yung tinatawag nilang back to zero, hindi ko pa rin nagagawa. Ngayon, itatry natin naman yung UV. So, curious ako dun sa technology na yun, or ano yung talagang linis na kaya niyang gawin sa auto. So since lagi kasi namin itong ginagamit, ay kita niyo naman sa mga video, sa mga previous videos namin, ito talaga yung laging auto ginagamit namin. Ito talaga yung, basically ito talaga yung pang daily ko. So siguro it's right time din siya na malinis. Kasi syempre dahil nga nag-iingat din tayo because of the pandemic and everything. So yun, kasi guys, iba yung cleaning sa sanitizing. Syempre yung cleaning, parang tinatanggal mo lang yung mga dirt, yung mga stains, ganon. Pero yung sanitizing, pinapatay niya yung mga bacteria, mga viruses. So, yun, kaya curious ako i-try itong bagong technology sa pag interior clean. So, punta na tayo dun sa car wash na pinupuntahan namin. Let's go. So, dito na kami ngayon guys sa car wash. Buti na lang walang pila. Kasama ko nga pala si Prince. So, like always, cinematics muna tayo guys. So ito si Prince, nainggit din. Gusto rin magpa-UV. Oo, maganda eh. Mas solid eh, no? Ayun eh. Bago sa technology eh. Since di pa rin siya nagpapalinis ng interior, eh, para safe tayo sa pandemic, pa-interior clean tayo. Sanitize, baby. So car wash is done guys. Ano kuya, tapos na? Okay na? Car wash. So i-start na niya yung UV. Ito yung device na gagamitin nila for this sanitation.
So bawal kasi i-open yung kotse habang ginagawa yung procedure eh. Bawal siya buksan eh, no? Bawal. Oh, bawal. So to close lang, tatry ko kumuha ng shots kahit nakasara yung pinto. By the window, wala naman tayong tint eh. So let's go. Tapos na guys yung procedure ng sterilization. So ito nga pala si Sir Louie. Siya ang manager dito sa Hot Cars. So good afternoon Sir Louie. Good afternoon. So sir, may mga syempre ba yung mga questions yung mga tao regarding dito sa ginawa nating procedure. So ito bang UV light na to, safe ba siya? Yes sir, very safe to as directed properly. We are doing this in an enclosed space. For example, hospital rooms, living room, and of course inside of your car. So there's no exposure to people. Our staff are very well aware of the do's and don'ts while doing the service. So it's completely safe. Ayun, ayos. Pero paano niya napapatay yung virus, sir? Well, the UV light deactivates the DNA of the viruses, bacteria, and even molds. So it prevents the multiplication process of the bacteria. Para of course, iwas hawa, iwas contamination. Ayun, ayos. So instead of, aside from viruses pala, mga germs natatanggal din niya? Yes, it kills 99.9% of all known viruses, bacteria, and even molds. Based on the study nga, it can also kill avian flu, bird flu, and of course, SARS-CoV-2, as we all know as COVID-19. Oh, yan ang importante sir ngayon eh, no? So, ayun guys, kung gusto nyo i-try itong procedure na ginawa namin, UV light, actually, ano siya eh, no, sir? Nakapackage siya with the back to zero. Yes, yes. If you want to have your car sanitized very thoroughly, we offer UV light sterilization at the same time back to zero. It's a fogging machine that also kills germs. Ayun. Thank you sir, thank you for the info. Thank you for the help. So guys, ito Hot Cars ha. If ever na gusto niyo subukan tong ginawa namin para dito sa CRV na to guys, punta kayo, solid siya, solid. So ayan. Guys, aside sa car wash, meron din silang pang food trip dito. So order kami ng food, lagi na kami kumakain dito, solid dito guys. So just in time,
para sa food trip. What's up? You know, puna. Let's go. Famous sisig nila. Ay, gutom na naman. Miko. You know. Kahit gutom na guys. Cinematics muna ulit tayo. Sabi, solid ng food. Sarap. Okay ba, Miko? Sarap. So, tapos na kami magpa-car wash at kumain guys. Thank you ulit sa Hot Cars at 3 Box Bistro. Sir Louie, thank you. Thank you po ulit. Guys, kung meron kayong mga kailangan or questions, gusto nyo mag-passes kay Sir Louie lang. Yes, balik na lang kayo sa Hot Cars. Dito lang kami sa Mayon, QC, between Maria Clara and Simon. Thank you Sir Louie ha. Maraming salamat po ulit. Guys, dito solid magpa-car wash. Diyan yung mga prices nila. Ilalagay ko rin yung address nila sa description if interested kayo pumunta. So yun lang guys. Again, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next episode. Peace.